Hello, folks. Welcome back. How are you all? எப்படி இருக்கீங்களா? It's been a while. I was very busy, guys. நிறைய பேர் என் சட்டையை பிடிச்சி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க எங்கடா வீடியோ காணோம் அப்படின்ட்டு. So, I've came on live today to trade நியூயார்க் ட்ரேட் பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். Let's see how it goes. Let's see how much bread we can pack tonight. I'd rather lie than to lose you, girl. So the first Okay. reason really One sec. Some shit got played. ஒரே செகண்ட் கைஸ் லைவ்லாம் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணிக்கிறேன். Then we can start analyzing what's going on in the market. Am I audible? Am I fucking audible? Am I audible? Yes, I am audible. Okay, let's get started. ஓகே இந்த ஒரே செகண்ட் கைஸ் நான் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன், அப்போ தான் வருவாங்க, இல்லைனா யாருக்கும் தெரியாது. என் சேனல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் எனக்கே வரல, என் சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன். Okay, we are ready. So what happened so far is நியூ NASDAQ இது வந்து ஃபியூச்சர்ஸ் NASDAQ E-mini NASDAQ ஓட டிசம்பர் கான்ட்ராக்ட் we are watching at. I'm not going to trade forex or currency forex இல்லைனா மெட்டல்ஸ் நான் இன்னைக்கு ட்ரேட் பண்ண போகிறதில்ல. I'm just going to focus on NASDAQ and E-mini S&P because futures இது forex எல்லாமே வந்து heavily manipulated shit. I'm out of that fucking forex market. So this has been working out pretty well to me, and I'm currently trading in funded account, 50k funded accountல trade பண்ணிருக்கேன். So this is a fresh account, sim funded, evaluation pass பண்ணிருக்கேன். I'm just down like $80 or something or whatever. What we are going to do is we are going to take long trades today. I'm only looking for long trades. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா NASDAQ is pretty heavily pumping up. இந்த டைம்ல I don't want to I don't want to be a foolish guy who takes shots here. ஏன்னா ஆப்வியஸா தெரியுது பிரைஸ் வந்து ஆல் டைம் ஹைஸ் மேல ஆல் டைம் ஹைஸ் போயிட்டே இருக்கு. It just keeps pushing upwards, and இந்த மாதிரி டைம்ல what you don't want to do is do not try to pick the tops. The top is just not there. Okay, so it will always keep pushing when it's pushing. So don't try to be that smart dude who tries to short at top. You cannot top tick something that's going all time high. All time high la irukra market you cannot try to pick a top until it proves you wrong. எப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களோட லாங் வந்து இன்வாலிடேட் ஆகுதோ அப்போதான் you should go to looking short trades. But for now I'm comfortable taking long trades because
இங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். கீழ வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் இருக்கு. வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் மீன்ஸ் திஸ் கேப் இன்சைட் த மார்க்கெட். இந்த கேண்டில் இந்த டெய்லி க்ளோஸ் ஃப்ரைடேயோட கேண்டில் க்ளோஸ் தர்ஸ்டேயோட கேண்டில் க்ளோஸ்க்கும் ஃப்ரைடேயோட கேண்டில் ஓப்பனிங்க்கு நடுவுல இருக்கிற கேப் வந்து வால்யூம் இம்பேலன்ஸ். இந்த இடத்துல நான் ஒரு அலர்ட் செட் பண்ணியிருக்கேன். லெட் மீ ரிமூவ் தட் குயிக்லி. ஸோ இந்த வால்யூம் இம்பேலன்ஸ்ல மார்க்கெட் வந்து கண்டிப்பா பயங்கரமா ரியாக்ட் ஆகும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. அண்ட் தென் வி ஹேவ் அ பிரீமியம் விக். இந்த விக்கோட கான்சிக்வென்ட் என்க்ரோச்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ரியாக்ஷன் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். லெட் மீ ஷோ தட் இன் அ ஸ்மாலர் டைம் ஃப்ரேம். யா, இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இந்த கான்சிக்வென்ட் என்க்ரோச்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரியாக்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஐம் ஸ்டில் லுக்கிங் ஃபார் லாங்ஸ். ஐம் ஸ்டில் மை பயாஸ் இஸ் புல்லிஷ். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் டெக்ஸ்ட் புக் பவர் ஆஃப் 3. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏசியாவோட அக்யூமுலேஷன், லண்டன் மேனிபுலேஷன் அண்ட் தென் வி ஆர் ஸ்டார்ட்டிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூட். பட் ஐ அம் ஸ்டில் வெயிட்டிங் ஃபார் திஸ் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் டு கெட் ஃபில்டு. 24,705 இந்த ரேஞ்சுக்கு மார்க்கெட் கண்டிப்பா ட்ரேட் ஆகுன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு இருக்கு. அதுக்கு ஒன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஐ அம் லுக்கிங் ஃபார் தட் டு ஹேப்பன் அரவுண்ட் 7 PM விச் இஸ் நியூயார்க் ஓப்பன். நியூயார்க் ஓப்பன்ல இது வந்து அந்த ஜூடஸ் ஸ்விங்ல வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் தட் டு பி ஃபில்டு. லெட்ஸ் சி. வாட் ஹேப்பன்ஸ் அரவுண்ட் நியூயார்க் ஓப்பன். இந்த ஜூடஸ் ஸ்விங்ல தான் எனக்கு இந்த இடம் ஃபில் ஆகணும். இந்த வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் ஃபில் ஆகி ஐ ஐ நீட் டு see a first percentage fair value gap to be bullish. பிசியில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் percentage fair value gap வந்ததுன்னா we can expect a trade. And buy side objectiveல we have a lot of buy side objectives. That's looking juicy guys. இங்க பார்த்தீங்கன்னா லண்டன் ஹைஸ் இருக்கு, ஏசியா ஹை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நியூயார்க் பிஎம் ஹை இருக்கு which is ஆல் டைம் ஹை. ஸோ இவ்வளோ ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம வி ஹேவ் என்வாக் ஹியர் நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப். இந்த நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப்பையும் இன்னைக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து ஃபில் பண்ணணும்னு நான் நம்புறேன். அண்ட் தென் வி ஹேவ் வாட் வி ஹேவ் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ் ஹியர் இந்த இடத்துல. அண்ட் தென் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ், மல்டிபிள் ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் ஹைஸ், மைனர் பை சைட் லிக்விடிட்டியும் நிறைய இருக்கு, மேஜரான பை சைட் லிக்விடிட்டியும் இருக்கு. அண்ட் தென் வி ஹேவ் திஸ் இம்பேலன்ஸ் ஹியர் மார்க்கெட்ல, லிக்விடிட்டி இம்பேலன்ஸ், சாரி வால்யூம் இம்பேலன்ஸ். We will fill that also. ஸோ திஸ் வில் பிகம் அ ரீக்ளைம்டு வால்யூம் இம்பேலன்ஸ். ஏன்னா மார்க்கெட் நிறைய இடத்துல இந்த இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக ரியாக்ட் ஆகுறது நம்மளால பார்க்க முடியுது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸும் இங்கே நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ ஐ எம் வாட்சிங் தட் ஆல்சோ. பட் ஃபர்ஸ்ட் மை நரேட்டிவ் ஃபார் டுடே இஸ் நியூயார்க் ஓப்பன் டு பி அ ஜூடஸ் ஸ்விங் டு டவுன்வர்ட்ஸ். டவுன்வர்ட்ஸில் இருக்கிற இந்த வால்யூம் இம்பேலன்ஸை ஃபில் பண்ணிட்டு லண்டன் லோ விச் இஸ் ஆல்சோ லண்டன் லோவோட லிக்விடிட்டி எடுத்துக்கிட்டு and then I will be looking for buy side objectives to be completed. Simultaneously we are watching e-mini S&P. S&Pல we will be watching for SMT divergences. இதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற எஸ்எம்டி டைவர்ஜன்ஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கான்ஃப்ளூயன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ட்ரேட்ஸில் அப்ளை பண்ணுவோம். விச் வில் பி லைக் லாட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல். நம்ம வந்து இந்த இண்டிகேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதை விட திஸ் இஸ் மச் மோர் பவர்ஃபுல் இண்டிகேட்டர் தென் எனி கோடட் இண்டிகேட்டர் ஷிட். பிகாஸ் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் ரியல் டைம். மார்க்கெட்டில் ரியல் டைமாக நடக்கிறத வச்சு நம்மளா டிடெக்ட் பண்ணுற எஸ்எம்டி டைவர்ஜன்ஸ் இஸ் மச் பெட்டர் தென் எனி அதர் மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவர்ஸ் அண்ட் இஎம்ஐ கிராஸ் ஓவர்ஸ் அண்ட் எனிதிங். So this is your own personal indicator. Use an SMT divergence before taking any trades. This is some first percent of fair value gap. Parasite. Let me remove that. And economic calendar also looking pretty good. இன்னைக்கு நியூஸ் எதுவுமே கிடையாது. இன்னைக்கு நோ நியூஸ் மண்டே. அண்ட் வி ஹேவ் ஹை இம்பாக்ட் நியூஸ் டுமாரோ. நாளைக்கு ஹை இம்பாக்ட் நியூஸ் இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் லோ ப்ராபபிலிட்டியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் சார்ட் இஸ் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டேவோட ஃப்ரைடேவோட பிஎம் லோஸ்லாம் எடுத்தாச்சு, லஞ்ச் லோ எடுத்தாச்சு. அண்ட் வி ஹேவ் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் அண்ட் வி ஆர் ரியாக்டிங் பிரிட்டி ஸ்ட்ராங் இன் தட் consequent encroachment of the premium wick. So this is a pretty heavy discount.
நல்ல டிஸ்கவுண்ட் ஏரியால இருக்கு. இந்த திஸ் இஸ் a beautiful buying opportunity, but I'm not taking any entries yet. I'm waiting for confirmation because it could go lower. இன்னும் இவ்ளோ கீழ போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. I'm not saying this volume imbalance will get filled today, but it might. It would be ideal if it gets filled because it will be a deeper discount. ஏன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா lower quadrantக்கும் கீழ 0.25க்கும் கீழ வருது அப்படின்னா it's a deeper discount. So that will be high probability. அண்ட் நம்மளோட ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோவும் பெட்டரா இருக்கும் அந்த இடத்துல வரப்போ. லெட்ஸ் சி. ஓகே. லெட்ஸ் சி வாட் அதர் திங்ஸ் டு வி ஹேவ் டுநைட். ஏன்னா நானும் இன்னும் இப்போதான் சார்ட்ல உட்கார்றேன் நானும். உட்கார்ந்த உடனேவே ஐ ஸ்பாட் அ லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் டு மீ. திஸ் இஸ் மை ஐடியல் ட்ரேடிங் கண்டிஷன் கைஸ். இந்த மாதிரி இருக்கிற மார்க்கெட்ஸ்ல தான் ட்ரேட் பண்றதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்கும். ஹை ப்ராபபிலிட்டி செட்டப்ஸ்லாம் நிறைய we can see. So we have Harley CB here. One hour minus FVG இது. And we have order block aligned. இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்லயே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பிளாக் இருக்கு. ஸோ விச் மேக்ஸ் இட் இந்த இடத்துல வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். ஸோ நம்மளோட டேக் ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாம் இந்த ஏரியாவை சுற்றி மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரேட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகி ஸ்டாப் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதிகமான ப்ராபபிலிட்டிஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ மேனேஜ் யோர் ட்ரேட் கைஸ். வாட் ஆர் த கான்ட்ராடிக்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் யோர் ட்ரேட்? ஏன்னா நம்ம லாங் தான் இங்கே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆப்வியஸ்லி ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டேக் ஷார்ட் என்ட்ரிஸ் ஹியர், பட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் குட் பொட்டன்ஷியலி அஃபெக்ட் மை லாங் ட்ரேட்? இந்த இடத்துல இருந்து ப்ரைஸ் மேலே போகிறப்போ எந்த இடம்லாம் ஸ்லோ ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குன்றத நான் வந்து வாட்ச் பண்ணுறேன். ஐ எம் மார்க்கிங் தெம் அவுட் பிகாஸ் ஐ கேன் செட் மை டேக் ப்ராஃபிட் ஹியர் அண்ட் பி ஸ்ட்ரெஸ்லெஸ். இந்த இடத்துல நான் என் ட்ரேடை எடுத்துட்டு I'll just go out and close for the day. That's how you should do it. How are things looking in 4 hours? 4 hoursல we might form a CB, but I don't know. We have one more hour left. இந்த ஜூடோ ஸ்விங்லேயே ப்ரைஸ் வந்து இவ்வளோ மேலே போய் இது ஒரு சிபி ஆக்காமல் இருந்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். பிகாஸ் வி ஹாவ் டவுன்வர்ட்ஸில் இங்கே ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்குது. பட் ஒரு சின்ன இமீடியட் ரீபேலன்ஸ் நடந்திருக்கு. இங்கே ஒரு இமீடியட் ரீபேலன்ஸ் ப்ரைஸை ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே போயிருக்கு. What are the relative equal highs do we have? This might be a relative equal high, but it has not formed yet. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே 2 லிக்விடிட்டி ஏரியா இருக்குது. ஸோ திஸ் ரன் டு திஸ் ரன் வில் பி குவிக். ஒரு 1 or 2 கேண்டில்ஸில் இந்த ரன் அடிச்சிரும். பிகாஸ் நம்ம டேக் ப்ராஃபிட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே TP1 வச்சுட்டு இங்கே TP2 வச்சோம்னா ஒரே கேண்டிலில் ரெண்டுமே அடிக்கிறதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த எஃப்விஜி ஐ வாஸ் வாட்சிங் ஆன் ஃப்ரைடே. இந்த சிபி இந்த பிசி நான் வந்து ஃப்ரைடே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன். கண்டிப்பாக இதில் வந்து அடிக்கும், என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் இன்னைக்கு தான் இது ஃபில் ஆயிருக்கு. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. தட்ஸ் நைஸ். அண்ட் வித் அ ரியாக்ஷன் ஆல்சோ. வாட் ஐ வாண்ட் டு see now is இந்த வால்யூம் இம்பேலன்ஸை எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்பை மார்க்கெட் வந்து ரீக்ளைம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணுச்சு அப்படின்னா we have a nice entry. And this FVG is also reacting. இந்த FVG நல்லா ரெஸ்பெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல. The bias is pretty clear. We are just looking for longs. Relative equal highs.
buy side imbalance, sell side inefficiency, market structure break, short term liquidity, another short term buy side liquidity. But அதை விட பெரிய objective that liquidity imbalance, volume imbalance. அந்த வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் தான் வந்து இது எல்லாத்த விட பெரிய அப்ஜெக்டிவா நான் பார்க்குறேன். பிகாஸ் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் டேஸ்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்த டைம்லலாம் அந்த வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் இமீடியட்டா ரீபேலன்ஸ் ஆகியிருக்கு. இந்த ரீசெண்ட் ப்ரைஸ் ரன்லயே நான் நிறைய டைம் வாட்ச் பண்ணேன் அதை. ஸோ ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட் தட் த ஜூடஸ் ஸ்விங் வில் டேக் தட் அவுட். Also, we have a probability of filling this daily fair value gap. ஏன்னா which is also previous days low. ப்ரீவியஸ் டே லோவோட லிக்விடிட்டி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்பையும் ஃபில் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு. லெட்ஸ் see. ஒன் ட்ரேட் இஸ் ஆல் ஐம் லுக்கிங் ஃபார். வெறும் ஒரே ஒரு ட்ரேட் தான் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் இன்னைக்கு. ஐம் நாட் எக்ஸ்பெக்டிங் மச் பிகாஸ் இட்ஸ் அ நோ நியூஸ் மண்டே. எனிதிங் குட் ஹேப்பன். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது எதுவுமே நடக்காமையும் போகலாம். ஸோ இந்த எஃப்இஜியில் ஒரு நல்ல ரியாக்ஷன். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ ட்ரேட் எட். ஏன்னா இன்னும் நம்மளோட கம்ஃபர்டபுள் டைம் ஜோன் வரல. யூ ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரேடிங் அரவுண்ட் 9 AM. மிட்நைட் மெயின் திங் மிட்நைட் ஓப்பனிங் ப்ரைஸ்க்கு கீழே இருக்கும். தட்ஸ் அன் ஐடியல் பொசிஷன் டு பி லாங் ஆஃப். இந்த இடத்துல இருந்து லாங் எடுக்கிறது ஒரு ஐடியல் பொசிஷன். யூஸ்வலா நாட் ஆல்வேஸ் பட் யூஸ்வலி. வாட் இஸ் மீன் பை ஃபண்டட் அக்கௌண்ட்? ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராப் ஃபர்ம்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு நமக்கு ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போ எடுத்த உடனே $50,000 ஆர் பெரிய அமௌண்ட் நம்ம வச்சு ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அதனால இவங்க வந்து அவங்களோட ஓன் ஃபண்ட் விச் இஸ் சிமுலேட்டட் அக்கௌண்ட். தட்ஸ் தட் குட் பி அ ரியல் அக்கௌண்ட் பட் தட்ஸ் அ சிமுலேட்டட் அக்கௌண்ட். அந்த அக்கௌண்ட்டை நம்ம ட்ரேட் பண்ணி அதுலேருந்து வர ப்ராஃபிட்ஸை மட்டும் நம்ம வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் அ ஃபண்டட் அக்கௌண்ட் பேசிக்கலி. பட் அது எல்லாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க. யூ ஹேவ் டு பை அன் அக்கௌண்ட், பை அன் எவாலுவேஷன் ஃபர்ஸ்ட். நம்ம வந்து பே பண்ணி ஒரு எவாலுவேஷன் வாங்கணும். அதை வாங்கினதுக்கப்புறமா நமக்கு ரூல்ஸ் தருவாங்க. இவ்வளோ ப்ராஃபிட் டார்கெட் அண்ட் இவ்வளோ லாஸ் பண்ணாமல் நம்ம இவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டார்கெட் கொடுப்பாங்க. அதை அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா we can start taking profits. I completed that evaluation but now I'm in sim funded. I can take payouts now. நான் இப்போ என்னோட ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே வித்ட்ரா பண்ண முடியும். இந்த எஃப்இஜியில் ஒரு நல்ல ரியாக்ஷன். பட் திஸ் இஸ் நாட் அ மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்டட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த ஓல்டு ஹைஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இதுக்கு மேலே ஒரு ஹை இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய மைனர் பை சைட் லிக்விடிட்டி இருக்குது. பட் ஆல் ஐம் லுக்கிங் ஃபார் இஸ் தட் வால்யூம் இம்பேலன்ஸ். இங்கே இருக்கிற இந்த ஏரியாவை தான் நான் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஐ நீட் தட் டு பி ஸ்லாஷ். ஒரே ஒரு கேண்டில் அப்படியே ஒரே ஒரு கேண்டில் வாய்ப்பு இல்லை. பட் ஒரு இந்த ஜூடஸ் ஸ்விங் 7 PM ஜூடஸ் ஸ்விங்கில் வந்து மார்க்கெட் வந்து ஒரு குவிக் ரன் அந்த இடத்துக்கு கொடுத்ததுன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ரிவர்சல் நான் பார்த்தேன்னா ஐம் ஜஸ்ட் ஐல் பி லைக் டேக்கிங் 1:10 ரிஸ்க் ரிவார்ட் ரேஷியோ. இந்த இடத்துல நான் என்ட்ரி எடுத்து ஐல் பி டார்கெட்டிங் திஸ் ஹைஸ். ஐ டோன்ட் ஈவன் கேர்.
போட்டுட்டு I'll just go to sleep because I have that much confidence in this setup. இந்த இடத்துக்கு வந்ததுன்னா. Also, we have new week opening gap here. நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப்லயும் ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் ரியாக்ஷன் இருக்கு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். மல்டிபிள் டைம்ஸ் இந்த இடத்துல இருந்து ரிஜெக்ட் ஆகியிருக்கு. அண்ட் தென் வி வெண்ட் அப் டு rebalance this area in the சின்ன small little imbalance and then price started dropping all the way. இந்த இடத்துல drop ஆனதுக்கு அப்புறமா again it came back up to retest this consequent encroachment. price இதுக்கு மேல க்ளோஸே ஆகல. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். price never closed above this NVOG நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப்புக்கு மேல price வந்து க்ளோஸே ஆகல. விக்ஸ் இருக்கு பட் we don't have a candle closure above that. எல்லா கேண்டலும் ப்ரிசைஸா மேல போயிட்டு அகைன் கீழே தான் வந்திருக்கு. and then it started doing its job. போற வழியில it created a fair value gap. அந்த fair value gapல ஒரு retest and then we have an order block here. அந்த order blockல ஒரு retest and then impulsive downwards. To where? To where னு பாத்தீங்கன்னா நியூயார்க் லஞ்ச் லோவோட liquidity and then fair value gap. Discount fair value gap. This is the story of last week. லாஸ்ட் வீக் ட்ரேடிங் இப்படி தான் இருந்திருக்கு. ஐ மீன் இந்த 2 நாள்ல ஃப்ரைடே டு மண்டே இப்படி தான் இருந்திருக்கு ட்ரேடிங். லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாவே பை சைட் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகி வி ஆர் புஷிங் ஆல் டைம் ஹைஸ். ஆல் டைம் ஹை மேலே ஆல் டைம் ஹை வச்சுக்கிட்டே போகுது. நாளைக்கு ஒரு ஆல் டைம் ஹை வைக்கும், இன்னைக்கு ஒரு ஆல் டைம் ஹை வைக்கும். அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு ஆல் டைம் ஹை வந்துட்டே இருக்கு. Do not try to pick the tops. I repeat this again and again. Do not try to pick the top. You are not a fucking top ticker. Don't try to do that shit. When the bias is clear, it's just fucking obvious. சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ட்ரேட் பண்ற ரீட்டைல் ட்ரேடர் புண்டைக்கே இது தெரியும். we are in a bullish trend அப்படின்ட்டு. so do not take a short position here. இன்ட்ராடேல பண்ணலாம். இன்ட்ராடேல you could have took this setup or you can even went down into low time frames and you could have took this setup. இந்த மாதிரி இன்ட்ராடேல you can take setups but do not try to take that கண்டினியூஸ்லி திருப்பி அதே எடுக்க ட்ரை பண்ணாதீங்க. இப்போ கீழே வந்திருக்கு ஜஸ்ட் பிகாஸ் லண்டன் செஷன்ல மார்க்கெட் வந்து கீழே டவுன்ல செல் சைட் லிக்விடிட்டி எடுக்குது அப்படின்றதுக்காக மார்க்கெட் வந்து ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கிடையாது. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஹார்லி டைம் ஃப்ரேம்ல ஒரு லோர் லோ வச்சிருக்கு. ஓ நோ வி ஆர் மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் அப்படின்ட்டு இறங்கி டோன்ட் ட்ரை டு ஷார்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் ஆப்வியஸ் எட். பிரைஸ் இஸ் ஸ்டில் ஆப்வியஸ் தட் இட்ஸ் புல்லிஷ். இந்த வீக்கெண்ட் ஏதாவது நியூஸ் வந்ததா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய என்வாக் வந்திருக்கு. நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே க்ளோஸ் ஆகி இங்கே ஓப்பன் ஆயிருக்கு திருப்பி. ஸோ தட்ஸ் பிரிட்டி வியர்ட். ஐம் நாட் சேயிங் இட்ஸ் டூ பிக் பட் இட்ஸ் கன்சிடரபிளி பிக். நல்ல ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு இந்த வீக் ஃபுல்லாக. இந்த நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப் மட்டும் யூஸ்வலாக நீங்கள் இந்த வீக் ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். இந்த வீக் ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் யூ கேன் see that thing being sensitive every single day of the week. வீக்கோட 5 நாள்லையுமே இந்த இந்த சர்டன் பாக்ஸ்குள்ள வந்து ப்ரைஸ் வந்து சென்சிட்டிவா இருக்கும். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கீப் திஸ் திங் ஃபார் திஸ் என்டையர் வீக். ஆல்சோ இந்த விக் டெய்லி கேண்டில் இருக்கிற இந்த ப்ரீமியம் விக், இந்த விக்கோட ஃபிப்பையும் நீங்கள் வந்து இந்த வீக் ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். யூ ஷுட் கீப் திஸ் வீக் அன்டில் ப்ரைஸ் கம்ஃபர்டபிளி லீவ்ஸ் திஸ் ஏரியா. ப்ரைஸ் வந்து இந்த ஏரியா விட்டு கம்ஃபர்டபுளாக மேலே போயிருச்சு அவர் கீழே வந்துருச்சுன்ற வரைக்கும் யூ ஷுட் கீப் திஸ் திங். பிகாஸ் யூ கேன் see that பிகாஸ் இந்த வீக் வந்து தேர்ஸ்டேவே கிரியேட் ஆச்சு. ஃப்ரைடே இந்த வீக் ப்ரைஸ் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்கு, இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸாக. அண்ட் தென் we are continuing to use that reference points in Monday. We are using that reference point for the past 2-3 days. இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸை ப்ரைஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இதை நான் எப்படி வைக்கணும்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபிப் செட்டிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் அப்படியே. This is the fib settings you should be having for quadrants. Quadrants find பண்றதுக்கு இந்த fib settings தான் நீங்க வச்சுக்கணும். 0, 1, 0.25, 0.5, 0.75.
இதுதான் உங்களோட ஃபிப் செட்டிங்ஸா இருக்கணும். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஹைட். ஓகே. இத எப்படி இப்போ நீங்க போடணும் அப்படின்னா, இந்த கேண்டிலோட க்ளோஸ் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கேண்டிலோட க்ளோஸ் டூ திஸ் கேண்டில்ஸ் ஹை. திஸ் இஸ் யுவர் குவாட்ரண்ட்ஸ். இது இப்படி தான் நீங்க வந்து குவாட்ரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த குவாட்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா, 1ல இருந்து 0 வரைக்கும் இந்த விக் இருக்கணும். யூஸ் மேக்னெட் ஃபார் ப்ரிசைஸ் குவாட்ரண்ட் ஃபைண்டிங். லெட் மீ ஜஸ்ட் ஹைட் 0 அண்ட் 1 பிகாஸ் எனக்கு இன்னும் கிளீனா வேணும் இந்த ஏரியா. நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப் நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாஸ்ட் வீக்கோட க்ளோஸ் ஐ மீன் ஒரு ஃப்ரைடே ஈவினிங் மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆகுறதுல இருந்து மண்டே மார்னிங் சண்டே நியூயார்க் டைம்ல சண்டே 6 பிஎம்க்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுறப்போ ஒரு கேப் கிரியேட் ஆகும். அந்த கேப் தான் நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப். அந்த கேப்ப நீங்க ஒரு வீக் ஃபுல்லா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். அந்த அந்த கேப்புக்கு நீங்க ஒரு ரெக்டாங்கிள் போட்டு அந்த வீக் ஃபுல்லா யூ ஷுட் எக்ஸ்டெண்ட் தட் அண்ட் யூஸ் தட் ஆஸ் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ். வி வில் ஆல்சோ ஹேவ் ஓப்பனிங் ரேஞ்ச் கேப். ஓப்பனிங் ரேஞ்ச் கேப் பத்தி நான் 9:30 ஐ மீன் 7:00 நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். பிகாஸ் இப்போ வி ஆர் கரண்ட்லி அட் எலக்ட்ரானிக் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ். ரெகுலர் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ்னா வந்து 9:30 to 4:30 அதுதான் ரெகுலர் ட்ரேடிங் ஹவர்ஸ் யூஎஸ்ல. தட் வில் பி ஆல்சோ ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட். ஃப்ரைடே அன்னைக்கு 4 o'clock மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு 9:30க்கு மார்க்கெட் எங்கே ஓப்பன் ஆகுது, அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில இருக்கிற கேப் வந்து ஓப்பனிங் ரேஞ்ச் கேப். அண்ட் இது நியூ வீக்ல ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் த வீக்ல வரப்போ இன்னும் ஹை ப்ராபபிலிட்டியா இருக்கும். ஸோ வி ஷுட் ஆல்வேஸ் யூஸ் தட் ஆல்சோ ஆஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் த்ரூ அவுட் திஸ் டே. இன்னைக்கு அதை நீங்க ரெஃபரன்ஸா யூஸ் பண்ணணும். நாளைக்கான ஓப்பனிங் ரேஞ்ச் கேப்பை நீங்க இன்னைக்கு நாளோட க்ளோஸையும் நாளைக்கு நாளோட ஓப்பனிங்கையும் வச்சு அதோட குவாட்ரன்ஸை நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும். குவாட்ரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இப்போதான் சொன்னேன். யூஸ் தட் ஃபிபனாக்கி செட்டிங்ஸ் ஃபார் தட் ஆல்சோ. எல்லாத்துலயுமே இந்த 0.5 ரொம்பவே சென்சிட்டிவான ஏரியா, which is called consequent encroachment. You should use that midpoint on everything. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நியூ வீக் ஓப்பனிங் கேப்புக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த மிட் பாயிண்ட் வந்து கான்சிக்வெண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட். அண்ட் தென் ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் நம்ம பார்க்குறோம்னா அந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப்போட மிட் பாயிண்ட் கான்சிக்வெண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் பிளேசஸ் இன் த மார்க்கெட். ஒரு டைமும் ப்ரைஸ் இந்த ஏரியாவை விசிட் பண்ணுறப்போ தேர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி. அந்த இடத்த டச் பண்ணுறப்போ ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கிளியரான டைரக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் கன்சிடர் தட் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எவ்ரி திங். நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு ஒரு மிட் பாயிண்ட் இருக்கும். அதை கண்டுபிடிச்சி யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் annotate that. Okay, we are 20 minutes away from New York Open. This could be a Judas swing, guys. Don't trust this move. ஏன்னா இன்னும் கீழே செல் சைட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கு. It's not obvious that price is upwards yet. There is this bearish order block. But we can take this as a change of character. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் டவுன் க்ளோஸ் கேண்டில் அதுக்குள்ள ப்ரைஸ் ட்ரேட் ஆகியிருக்கு. இட் கன்ஃபர்ம்ஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர் அண்ட் ப்ரைஸ் ஸ்டார்டட் கோயிங் அப்வர்ட்ஸ். இந்த மைனர் பை சைட் லிக்விடிட்டி எடுத்தாச்சு. நவ் வி ஹேவ் this and this is the ultimate target for today. Obviously all time high is ultimate target, but this is bare minimum. கண்டிப்பா இதுவாது நடக்கும். If we took that setup, what is the risk reward ratio? I'm just curious. 1:3. No, not bad. Do we have an SMT? Nope, no SMT yet.
relative equal lows. இது ஃபுல்லாவே relative equal lows. இந்த இந்த செல் சைடு லிக்விடிட்டியை பிரைஸ் கண்டிப்பா ஸ்வீப் பண்ணும். வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் சீம்ஸ் டூ ஃபார் ஃப்ரம் ஹியர். இந்த இடத்துல இருந்து வால்யூம் இம்பேலன்ஸ்க்கு போகுமான்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் வி மூவ் டூ மச் அவே. But anything can happen in 7 p.m. That's why I'm staying away from the charts. இந்த டைம்ல I could have took this trade. இந்த என்ட்ரி நான் எடுத்திருக்கலாம். ஏன்னா there is a clear market structure shift. Buy side liquidity நிறைய இருக்கு மேல. Fair value gap, retracement. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கான்ஃபிடன்சஸ் இருக்கு. பட் I'm staying away because of my discipline. 7 p.m. ஒரு volatility injection இருக்கு. Our trade needs to survive that. ஏன்னா இந்த மாதிரி ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் லோஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா பிரைஸ் வில் ஹண்ட் தட் பிஃபோர் டூயிங் இட்ஸ் பை சைட் ஜாப். மைனர் செல் சைட் லிக்விடிட்டி தான். பட் அதுக்கு கீழே மேஜரா லண்டன் லோஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் அ மேஜர் லிக்விடிட்டி. இஃப் இன்கேஸ் பிரைஸ் வந்து நியூயார்க் ஓப்பன்ல பிரைஸ் வந்து மேலே போகி நம்மளோட என்ட்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம பிரைஸ் வந்து பை சைட் லிக்விடிட்டி எல்லாமே எடுத்துருச்சு அப்படின்னா we can target this relative equal lows, London lows. நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி இன்ட்ராடேல you can look for short setups. That doesn't mean you have to always look for long setups. Yes, obviously bullish bias தான் இருக்கு. But we have clear objectives here. இதெல்லாமே வந்து இன்னும் ஹண்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள். இன்னைக்கு இதெல்லாம் நடக்க போற விஷயம். லண்டன் லோஸ் இன்னும் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ரிலேட்டிவ் ஈக்குவல் லோஸ் இருக்கு. And then this volume imbalance. This will always be your ultimate sell side target. And இந்த லோவர் குவாட்ரண்ட்ல ஒரு ரீடெஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பா. If we miss our entry around here, we can always find our entry in this retest. இந்த கான்சிக்வெண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் ஒன்ஸ் பிரேக் பண்ணி கம்ஃபர்டபுளாக க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ப்ரைஸ் அகெயின் மேலே வரும்போது ஒரு ஃபேர் வேல்யூ கேப் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணும். Then we can start looking for short trades from here. இங்கேருந்து நீங்கள் இதை டார்கெட் பண்ணலாம், which is the low hanging fruit, or you can target here. 1 minute டைம் ஃப்ரேம்ல ட்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா you can even target this London low. Short term scalp. For buy side, I am expecting, this is my narrative. It might not happen. 10 minutes தான் இருக்கு. It might not happen. 7 p.m. Judas swingல price வந்து ஒரே கேண்டில்ல it could go down. It should go down into London lows. இந்த லோவோட லிக்விடிட்டில எடுத்துக்கிட்டு price should give a first presented fair value gap at இந்த இடத்துல இந்த equilibrium, I mean இந்த கான்சிக்வெண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் கிட்ட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் presented fair value gap வந்தது அப்படின்னா that's an ideal opportunity to look for longs. And my target would be London high and Asia high. இது ரெண்டு தான் என்னோட டார்கெட்டாக இருக்கும். அண்ட் அதுக்கு மேலே ஆல் டைம் ஹைஸ். ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட என்ட்ரி பொசிஷனை பொறுத்து தான் இது. எங்கே நம்மளுக்கு என்ட்ரி கிடைக்குதுன்றதை பொறுத்து தான் நம்மளோட டார்கெட் டிசைட் ஆகும். பட் இட்ஸ் ஸோ ஆப்வியஸ் தட் ப்ரைஸ் வில் கோ ஃபார் திஸ் ஏரியா. இது ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் பவர் ஆஃப் 3. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அக்யூமுலேஷன், மேனிப்புலேஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்வர்ட்ஸ் மேலே வந்துட்டு இருக்கு இப்போ. நெவர் ட்ரஸ்ட் அ ப்ரீ மார்க்கெட் மூவ். நல்லா மேலே போயிட்டு இருக்குன்னு இப்போ லாங் போட்டுறாதீங்க. ரிவர்ஸ் அடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு.
We are 8 minutes away from New York Open, so let's wait patiently. Quick insight. இங்க பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் ப்ரைஸ் அதை ஃபில் பண்ணிட்டு கோயிங் அப்வர்ட்ஸ். Shit. You can take this as a market structure shift and look for FVG in smaller time frames. If you can find anything, you can even you can look at seconds time frame. For example, 30 seconds FVG பார்க்கலாம். You can take entry of here, இந்த இடத்துல இருந்து entry எடுக்கலாம். Or you can even go down to 15 seconds. That's like எப்படி சொல்றது, உங்களோட ஸ்டாப் வந்து ரொம்ப டைட்டா வைக்கிற மாதிரி இல்லாம if you manage your risk properly, you can even take entries from here. Retail retail pussies will say, ஐயோ smaller time frame செகண்ட்ஸ்லாம் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது, that's risky அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Don't believe that shit because because this is algorithmically working. இது எல்லாமே algorithmic, so price doesn't give a fuck about anything. Price doesn't give a fuck about timing. 15 seconds chart in the timeline of volatile happen. No, price is doing its job in its own time frame. ஒரு time frameலயும் இருக்கிற obviously it is going for some liquidity. அந்த liquidityக்கு போறப்போ இந்த டைம் ஃப்ரேம்ல நான் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன், அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல அப்படி பிஹேவ் பண்ணுவேன். நோ, இட்ஸ் algorithmically coded. So price is going to react to that. இதுல உங்களோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னா you can take high quality setups. So don't give a fuck about timings. டைம் ஃப்ரேம் பத்தி கவலைப்படாம உங்களோட என்ட்ரி எதுல ப்ராப்பரா ஃப்ரேம் ஆகுதோ அதுல ட்ரேட் எடுங்க. That will work great for you. Last 5 minutes before opening. This might be a volume imbalance. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இதுல இருந்து இது வரைக்கும் ஒரு small little imbalance. Very small little imbalance but useful. இதெல்லாமே reference points. Price immediate அதை rebalance பண்ணிருச்சு. That's immediate rebalance coming up there. And this can be considered as an order block. இன்னும் price அதுக்குள்ள ட்ரேட் ஆகல, so this is still a valid order block. இன்னும் price அதுல ட்ரேட் ஆகல.
1 minute, guys. Last 1 minute. Last 1 minute before New York open. So this will be a crucial timing. In the time, don't take any trades, but watch what is price doing. ஏன்னா இந்த இடத்துல this is going to get interesting. ஏன்னா it could go either ways from here. ஏன்னா கீழே வந்து வால்யூம் இம்பேலன்ஸ் இருக்கு, மேலே பை சைடு லிக்விடிட்டி ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஸோ வாட் will price go for first? Let's see. Last 1 minute. And we have this volume imbalance, small or little volume imbalance here. And in the order block இருக்கு. ஜூட ஸ்விங்ல பிரைஸ் வந்து கீழே போனா ஐடியல், பட் இட் கேன் ஆல்சோ எக்ஸ்பேண்ட். ஹூ நோஸ்? ஸ்ட்ராங்கா இந்த மாதிரி பை சைட் ட்ரெண்ட் இருக்கு, புல்லிஷ் ட்ரெண்ட் இருக்கு அப்படின்ற டைம்லலாம் ஜூட ஸ்விங் இல்லாம பிரைஸ் எக்ஸ்பேண்டும் ஆகலாம். ஏன்னா பிரைஸ் இன்னைக்கு ஃபுல்லா ஆல்ரெடி மேனிபுலேட் தான் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இன்னொரு மேனிபுலேஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ராபபிளான்னு எனக்கு தெரியல. லெட்ஸ் see. ஓகே, லாஸ்ட் 19 seconds. Yeah, liquidity injection. Don't trust this move. Do not trust this move. ஏன்னா அடுத்த கேண்டிலே இது இமிடியேட்டா ரீபேலன்ஸ் பண்ணும் ஃபுல்லா. ஆர் ஈவன் இந்த கேண்டிலேவும் ஃபுல்லாவே கீழே வரதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. யா. ஸோ do not trust that move. ஆல்சோ 9:30 கேண்டில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. நியூஸ் டேஸ் இல்லாதப்போ. தெர் இஸ் நோ நியூஸ் டுடே பிகாஸ் இன்னைக்கு நாளைக்கு நியூஸ் இருக்கு, இன்னைக்கு நியூஸ் இல்லை. அதனால இந்த கேண்டில் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக கன்சிடர் ஆகாது. 9:31 அப்புறம் வர கேண்டில்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. Okay, we are strongly pushing towards London open high. London high will be swept. We can now start looking for first percentage fair value gap. இந்த கேண்டில் கூட ஃபர்ஸ்ட் பர்சன்ட் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பாக இருக்கலாம்.
If this is a first percentage fair value gap, that's my entry. This will be my entry. In the range ரொம்ப பெரிய range, so I'll be looking for entries in micro contract. மினி கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு என்னோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பெர்மிசிபிள் கிடையாது இந்த செட்டப்க்கு. ஸோ ஐ வில் only look for micro contracts. Asian highs are swept. So first PFVG. Let's have our limit order ready. That's it. Now we just wait and watch. We should extend this fair value gap throughout this day. இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லாக இந்த fair value gap நம்ம extend பண்ணோம். First PFVG. Don't worry, it will come to the first percentage fair value gap. But it could also come deep down to this fair value gap. We should be ready for that. Not even சின்ன manipulation கூட இல்ல. Straight upwards. As I said, இன்னைக்கு நாள் ஃபுல்லா price வந்து manipulate பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்கு. So there is no need to go down, I guess. For now. That's a 5-minute candle opening. Immediate rebalanceனாலும் நம்மளோட risk management இத கவர் பண்ற மாதிரி தான் நான் வச்சிருக்கேன். ஸ்டாப் லாஸ் இது வரைக்குமே வரதுக்கு அலோ பண்றேன். Let's see. This might be our entry. Okay, that's our entry. I do not want price to close below this area. இதோட மிட் பாயிண்ட்டுக்கு கீழே price close ஆகக்கூடாது. That won't be ideal for me. Let's see. As long as wicks do the damage, I don't care about this. விக் எவ்வளோ கீழே போனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. But I don't want to see bodies below that consequent encroachment. We are seeing reaction from the consequent encroachment. That's a very positive sign for our trade. Yeah, price நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மூவ் ஆகுது. I'll be happy to move my stop loss in when it takes in the
பிரேக் ஈவன் எப்போ நான் மூவ் பண்ணுவேன்னா, நம்மளோட ட்ரேட் எப்போ 1:1 அடிக்குதோ அப்போ மூவ் பண்ணுவேன். ஆர் we can move our stop loss when it reaches this area. I'm not worried about these moves. இந்த சின்ன சின்ன ஃப்ளக்சுவேஷனுக்கு I'm not worrying about these because we don't have anything. இந்த இடத்துல இருந்து price reject ஆகுறதுக்கு I don't see any reason here. We have this CB, but I don't see that affecting our trade because இங்கே அது already fill ஆகிருச்சு. But இந்த NVOGல price react ஆகிட்டு இருக்கு. We should note that price is reacting to NVOG and midnight opening price. Once we post a comfortable closure above this NVOGக்கு மேல price வந்து க்ளோஸ் ஆயிருச்சு, consequent encroachment மேல price க்ளோஸ் ஆயிருச்சு அப்படின்னா this trade is sealed. ஒரு 5-minute candle closure above that consequent encroachment of the NVOG. That's what I want to see. Okay. NVOG reaction. Strong reaction from NVOG. Still candle closure just at the consequent encroachment. Consequent encroachment மேல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு and there is a 5-minute first positive fair value gap. So this makes our trade even more green flag. This இந்த FVG தான் லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் சப்போர்ட். இதுக்கு கீழே போயிடுச்சுன்னா SL தான். இந்த FVGல ரெஸ்பெக்ட் இல்ல அப்படின்னா straight to the SL. Candle closure below first presented fair value gaps consequent encroachment. But that doesn't worry me for now. ஏன்னா இந்த fair value gap இருக்கு நமக்கு சப்போர்ட்க்கு. 5-minute fair value gap. ஓகே, இந்த FVG ஃபில் ஆயிருச்சு இப்போ.
We now have bearish FVGs. We have to inverse them. Let's see. We have bias by our side. நம்ம சைடுல bias இருக்கு. So I can be confident. I'm not panicking. I'm ready to take this loss if it fails. இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டட் ஃபேர் வேல்யூ கேப்போட கான்சிக்வெண்ட் என்க்ரோச்மெண்ட் அதர் சைட்லயும் வேலை செய்யும். ஐ மீன் இட் கேன் ஆக்ட் as ரெசிஸ்டன்ஸ் த வே இட் ஆக்டட் as a சப்போர்ட் ஹியர். இந்த இடத்துல எப்படி ஒரு சப்போர்ட்டா நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கிறப்ப அது ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸாவும் ஆக்ட் ஆகும். பட் we are seeing some reaction here. பட் இந்த சிபியில் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுன்னு பார்ப்போம். இஃப் இட் இன்வர்சஸ் ஐம் ஆடிங் அ கான்ட்ராக்ட். I'm ready to add one more contract if this bearish FVG gets inversed. That's our confirmation, guys. That's our confirmation for this trade. Because இந்த 5-minute FVGல நல்ல ரியாக்ஷன் பார்க்குறோம். ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்டட் ஃபேர் வேல்யூ கேப்ல ஒரு நல்ல ரியாக்ஷன் அண்ட் தென் அதுக்கு கீழே இருக்கிற டீப்பர் ஃபேர் வேல்யூ கேப்லையும் 9:30 AM ஃபேர் வேல்யூ கேப்லையும் நல்ல ரியாக்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் த கன்ஃபர்மேஷன் வி நீடட் ஃபார் திஸ் ட்ரேட். அண்ட் இந்த சிபி இந்த செல் சைட் ஃபேர் வேல்யூ கேப்பையும் வி டிஸ்ரெஸ்பெக்டட். ஸோ தட்ஸ் அ ஹியூஜ் green flag for us. If it ever comes back down here, I'm adding one more contract. இனிஷியலா இந்த ரன்ல லாங் எடுத்த எல்லாருமே இங்க ட்ராப் ஆயிட்டாங்க. தே ஆல் காட் ட்ராப்டு ஹியர். ஏன்னா இங்க லாங் எடுத்தவங்க எல்லாருமே ஸ்டாப் லாஸ் இங்க வச்சிருப்பாங்க. தே காட் ட்ராப்டு. இட் யூசுவலி ஹேப்பன்ஸ். 9:30 AM யூசுவலி இட் வில் ஹேப்பன். அண்ட் ஹூ நோஸ், ஈவன் என்னோட லாங்கும் ட்ராப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த ஸ்டாப் லாஸையும் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. We cannot decide anything yet. But I'm confident. I'm still confident in this trade. இங்க பாத்தீங்கன்னா how precise is this? Consequent encroachmentல ஒரு fair value gap இருக்கு. I'm adding one more contract if it ever goes back here. I'm not afraid to take one more position here. ஏன்னா I'm confident in this setup. This is a bread and butter setup.
வராது போலயே. செகண்ட் என்ட்ரி கிடைக்காது போலயே. ஒன்ஸ் இந்த ஹை பிரேக் ஆயிருச்சுன்னா, we can safely move our stop loss to here. This is how you manage your trade throughout the trade, guys. செட் அண்ட் ஃபர்கெட்டும் பண்ணலாம். லிமிட் ஆர்டர் செட் பண்ணிட்டு நீங்க மறந்துட்டும் போயிரலாம். பட் தட் வொர்க்ஸ் ஃபார் சம். பட் இது வந்து ஸ்கேல்பிங். ஸோ ஸ்கேல்ப் பண்றப்போ இந்த மாதிரி இத பாருங்க. திபு 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 திபுன்னு கீழ விழுது பாருங்க. இந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல யூ ஷுட் பி தேர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த சார்ட்ஸ் டு மேனேஜ் இட். நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது ஆப்வியஸ்லி. கீழ வர பிரைஸ புடிச்சு மேல தள்ள முடியாது. பட் யூ கேன் எஃபெக்டிவ்லி மூவ் யுவர் ஸ்டாப் லாஸ் அரவுண்ட் அண்ட் டேக் யுவர் ப்ராஃபிட்ஸ் வென்எவர் ரெக்வயர்ட். பிரைஸ் ஆப்வியஸா ரிட்டர்ன் ஆகுது, ரிஜெக்ட் ஆகுதுன்னு தெரியிற இடத்துல யூ கேன் செக்யூர் யுவர் ப்ராஃபிட்ஸ். இங்க பார்த்தீங்கன்னா, என்வாக்ல இன்னும் ரியாக்ஷன் இருக்கு. இஃப் இட் ஃபெயில்ஸ் ஹியர், ஐல் பி க்ளோசிங் மை ட்ரேட். ஓ! தட்ஸ் அ நைஸ் புஷ். என்வாக்கு மேல இந்த கேண்டில் 5 மினிட் கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிருச்சுன்னா, ஐம் மூவிங் மை ஸ்டாப் லாஸ் டு பிரேக் ஈவன். நோ, பிரேக் ஈவன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா, இங்க ஃபேர் வேல்யூ கேப் இருக்கு. ஸோ ஐ வில் மூவ். பட் திஸ் இஸ் அ ரிஜெக்ஷன். இந்த இடத்துல இப்படி ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடாது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சீ திஸ் ரிஜெக்டிங் ஃப்ரம் தேர். என்வாக்ல இருந்து இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் ரியாக்ஷன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சீ. Yep, that's the way, baby. That's the way, baby. I like that. Okay, guys. Our trade is secured. So this is now a risk-free run. இங்க இருந்து மேல போறது risk-free run. $0 risk. But we have to give $200 on table. அடிச்சா. அப்டேட் ஆகல. ஏன் அப்டேட் ஆகல? ஆர்டர் சென்ட் ஆகு. Let me refresh quickly. Oh. இந்த ட்ரேட் அடிக்குதோ இல்லையோ, I'm done for the day. I won't be looking for any other setups today. The trade முடிஞ்ச உடனே I'll be ending the stream and I have a personal life. I'm going to do that because anytime in the FVG க்கு வரலாம். So just in case. FVG மேக்னெட் மாதிரி கீழே இழுக்குது ப்ரைஸை. Let me grab some water. Send it higher, baby. Send it fucking higher.
Yep. Once Asia high எடுத்ததுக்கு அப்புறமா I'm comfortably moving my stop loss to here in the swing low. Asia high எடுத்த அப்புறமா I'm taking one contract off. Partials. You should reward yourself along the way, guys. Silver bullet window start ஆக போகுது. Price action should be more cleaner. One minute before silver bullet. And இந்த கேண்டில் இப்படியே க்ளோஸ் ஆகுது, மேலேயே அப் க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்னா we will have a fair value gap which adds double confluence to our trade. It's always nice to have multiple confluences. I'm ready to sell one contract. So I'm taking one contract off and moving my stop loss to here. Aggressive trail பண்றேன் because this is already done in my opinion. But sometimes previous day high எடுக்காம price கீழ வரதுக்கும் chances இருக்கு. I have seen that thing happen. ஏன்னா இது ஆல் டைம் ஹைல இருக்கு. If price don't want to set an all time high now, it will just move away. See? I'm not worried about this because we already bagged like $70. That's enough for the day. That's our grocery money. இந்த FVGக்கு வரலாம். Price might be reaching for this FVG, so I'm not worried about that. I'm not even worried if it hits the stop loss. This is how you manage your risk, guys. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் வந்து கீழ தான் போயிட்டு இருந்துச்சு. ஆப்வியஸ்லி நம்ம என்டர் ஆன கொஞ்ச நேரத்துல ரிவர்ஸ் ஆகி இட் ஈவன் வென்ட் நியர் அவர் ஸ்டாப் லாஸ். பட்
you should not be scared when it do that. Price will always do things like that because we have lot of logical reasoning behind our trade. நம்ம ட்ரேடுக்கு பின்னாடி reasoning இருக்கு. We have a strong bias backing our side, and then we had everything again, everything in favorable to us. நம்மளோட ஃபேவர்ல தான் எல்லாமே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஹை ப்ராபபிலிட்டி செட்டப் நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நாட் பி worried about that those things. 241.00 தான் நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த எஃப்இஜியோட லோவில் நான் வைக்கிறேன் நம்மளோட ஸ்டாப் லாஸை. ஸோ வாட் இஸ் இஎஸ் டூயிங்? இஎஸ்ல இந்த எஃப்இஜி ஃபில் பண்ணிட்டு இஎஸ் இஸ் லுக்கிங் டு கோ அப்வர்ட்ஸ். யூ could see the resistance. இந்த என்வாக்ல இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளால ஃபீல் பண்ண முடியுதுல்ல. That's pretty nice. It wants to go to that FVG, but there is a strong rejection inside this NVOG. இந்த NVOG ஓட சென்சிட்டிவிட்டியில price starts pushing upwards. This is knocking out trail stop losses. இந்த இந்த இங்க எடுத்துட்டு வந்து ஸ்டாப் லாஸை ட்ரெயில் பண்றவங்கள இந்த இடத்துல நாக் பண்ணியாச்சு. ஸோ we should be good to go to the previous day high. உங்க சைக்காலஜி இப்படிதான் கைஸ் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஷேக் அவுட்ஸை பார்த்து பயந்து உங்க ட்ரேடை ப்ரீமெச்சூரா க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது. லுக் வாட் ஹேப்பன்ஸ். இஃப் யுவர் லாஜிக் இஸ் சவுண்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங், ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்குதுன்னா அடிக்க விடுங்க, பரவாயில்ல அடிக்கட்டும். தட்ஸ் வாட் ட்ரேடிங் இஸ். லெட் இட் ஹிட் த ஸ்டாப் லாஸ். Be wrong at be wrong, but by having a plus setup. A plus setup வச்சுக்கிட்டு தப்பா இருக்கிறதுல தப்பே கிடையாது. பிகாஸ் இப்போ இல்லைனாலும் அந்த செட்டப் கண்டிப்பா இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணும். ஸோ டோன்ட் பி அஃப்ரேட் ஆஃப் தோஸ் ஸ்டாப் லாஸ். ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கிறத பத்தி பயப்படாதீங்க. ஸோ 10 o'clock சில்வர் புல்லட். ஆரம்பமே கொஞ்சம் அமக்கலமா தான் இருக்கு சில்வர் புல்லட்ல. நல்லா வாலட்டைலா இருக்கு. தட்ஸ் வாட் ஐ லவ் டு see. எதுனாலும் டாப் டப்புன்னு அடிச்சிடணும். சும்மா சாப் ஆயிட்டு இருந்தா கடுப்பாகாதா? நானும் சீக்கிரம் டேக் எஸ்எல் ஆர் டிபி அடிக்கும் கிளம்பலான்னு பார்க்குறேன். இன்னும் இந்த இடத்துல லோ ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஏஷியா ஹைல. price is still fighting to fill that FVG. அந்த 5 minute FVG அடிக்கிறதுக்காக price ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டு இருக்கு. We also have a 15 minute FVG here. Let's see. Okay. Break of structure please. இந்த இடத்துல ஒரு இந்த ஹையர் ஹை செட் பண்ணா ஐ எம் சாட்டிஸ்ஃபைட். இந்த ஸ்விங் ஹை பிரேக், இது ஒரு ஸ்விங் ஹையா? ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see this as a swing high because if price பை சைட் லிக்விடிட்டி ஒரு இடத்துல லிக்விடிட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒன்ஸ் அது ஸ்விங் ஹை ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா it could be going down. It could be going down to some other liquidity. So you don't want to see a swing high when price
இந்த மாதிரி லிக்விடிட்டி எடுக்கிற டைம்ல இட் குட் பி a turtle soup. I want to see swing high இந்த high break பண்ணணும். நியூயார்க் high, AM high. That's it. Oh, how close was that? Shit, bro. That was too close. That's a volume imbalance. I'm closing this. That's it, guys. We are done for today. How much did we make? We made around $200 கிட்ட எடுத்திருக்கோம் இன்னைக்கு. So that's a good trading day. Have a nice day. Bye bye. I'll see you tomorrow. நாளைக்கு லைவ்லாம் வர மாட்டேன். But I'll see. I'll try to come live. But this is a good trading day actually. Bye bye.